Hop, bon, alors donc, on est allé... On a fait les deux quêtes qui m'ont franchement pris 3 heures à faire, les trucs trop chiants comme la mort. Donc là, on va pouvoir enfin... Zach, it appears to be closed. Let's come back during business hours. Ah oui, c'est vrai que ça ouvre à... Alors, on est lundi et il ouvre le lundi à partir de 5h. Donc on fume une petite cigarette. Merde. Pour passer le temps. J'ai attendu à 18h limite. Hop, voilà. Zach, how about we grab a bite to eat? Not even I can think straight on an empty stomach. Ah oui, c'est vrai qu'il a faim. Ouais, bah tu boufferas à l'intérieur. Après un magnifique temps petit, un magnifique Ah, il pleut. Temps de charge mag. Il flottouille. Ça se voit que l'été est parti. Bonjour la flotte. Bonjour la déprime. Look, Zach. That seat is beckoning us. Oh, la mission, faut s'asseoir au comptoir, quoi. Ah tiens, montre. Ah, une mallette, oui. Prendre des gâteaux. Hop. Vu qu'il a faim, on va prendre vite fait un truc à bouffer. Voilà. Et on va... Un petit coca et un petit café. Attends, à moins que ça fasse la même chose. C'est la même chose. Hop. Listen to the two ends and drink dry the fire water. Do this and you will see the other world. Hungen's oracle pointed us to this bar. So we must have to do something here. But I feel like the fire water part is missing Bah, du something. Whisky ou cocktail spécial. Y a pas du fire. Non. La scène. Ok. Ouais. Ouais, et je vois pas le rapport. Zach, do you see that? It's a gigantic go sign. I think someone's trying to send us a very powerful message here. That settles it. This must be a singularity. Yeah. Beautiful lipstick. The color red suits you. Thank you. Red is the color of life. No human who knows the joy of life would ever hate this color. Or would they? Lena Duman. Maybe. Maybe not. But I know of a drug with a red color that certainly doesn't signify life.
It sometimes even steals the lives of those who drown themselves in it. Catch my drift? Before a candle's flame burns out, it burns brighter than ever before, blazing like a shining red star. Don't you think that instant is more valuable than a century of smoldering? That blaze Mais doesn't mauvais pour cast la out the santé. darkness. It only emphasizes it. But where are my manners? I'm FBI Special Agent Francis York. Let me get straight to the point. You were present when Lise Clarkson was murdered. And you were also involved with Galena Clarkson's death. Correct? Agent Morgan, are you a man who can hold his liquor? I'd love some firewater. We're similar, you and I. Really? I don't see the resemblance. Well, you should. Look deeper. Think about who you were when you were first born, and who you are now. Different selves exist inside your body. Are you talking about Zach? I was born as a man, but in my heart, I wasn't so. And this is a small town. I experienced far more scorn and discrimination than anyone could ever imagine. Especially from my father. Parents are supposed to raise their children with love. That's the norm, right? Not for me. I was raised by my father's flesh-seething hatred. So you ran away from home, started making drugs, then seduced a young life and destroyed it? That story makes no sense to me. Think about it. They didn't burn you in a witch hunt, nor did they ever try to take your life. Yet here you are, letting your selfish fantasies drive you to torch the entire town with vengeful fire. Why did you abandon your inheritance only to end up in a place like this? What do you hope to achieve? You've already figured out that much. Leonard doesn't exist anymore. He disappeared from me a long time ago. Et ouais, c'est All le that's fils left de now l'autre. is the Red Soul. The Red Soul? The Red Soul gives me strength and courage. And I vowed to use that strength to change this world. The Red Soul has the power to amplify the unique characteristics we all possess. Mentally and physically. That's why I created the Holy Red Powder. So that everyone can enjoy its divine benefits. That's ridiculous. Our world is home to scarier monsters than violence and prejudice. Ugh. Zach. Someday, even your best friend will abandon you. No. Never. And in the end, you'll be all alone. Zach and I will always be together. Ugh. C'est très drôle. Allez, on va se taper maintenant du TPS tout pourri. Ah non, c'est pas fini.
I can't find Mommy either. Don't leave me alone. Please? Please, Daddy. Please, Daddy. Ah non. Oh. She got a sack. She spiked the drink with some sort of sleeping pill. No wonder they call her the professor. Whew. But that was a rash move. Perhaps she realized that she's finally crossed the point of no return. Or... We need to head to the Clarksons at once before it's too late. We can still stop this. Ok guys. Allons-y les enfants. Allez. Allez, on y va. Il va y avoir des ennemis, c'est ça? Vu qu'on est en pleine nuit, il va y avoir les monstres. Ça va être fun, vous allez voir. Ouais. Ah, j'avoue. Alors, ah mais non, même pas. Alors, faut aller où? Bon, donc là, je suis à 3000 mètres. Mais non, stop. Je suis à 3000 mètres, je prends ça. Je me truc et ça va être... Putain, niquez-vous. Bon, je vais au moins me TP ici, puis après, bah, je vais faire ça en... Je vais faire ça, bah, en skate. Ça va être génial. Wouhou. Ça va être super cool. Allez. Hop. Bon, on va au moins écouter ces conneries. 2 lollipops? 3 lollipops? Don't mind me, Zach. This is how I wake myself up. Ah, c'est bien là, hein. Ouais, c'est ça. Bon. On n'a plus qu'à attendre. Sinon, ça va? Vous avez passé une bonne soirée? Ça fait quoi de beau en ce moment? Ça joue à quoi? Racontez-moi votre vie un peu. Parce que on va se faire chier. In New Orleans were a mess. All busted up and undergoing maintenance. The city was built on a swamp, so the ground is soft. All it takes is some heavy rain to cave it all in. There were also a lot of places where large tree roots were pushing up parts of the asphalt and the sidewalk. Those bumps were dangerous even when we still had our car, remember? But this town is different. The streets are all paved so cleanly that we can skate along. J'ai déjà lu ça. And there's hardly any trash or graffiti to be found anywhere. The Clarksons truly do control this place. Ah mais je m'étais tombé, je m'étais foutu dans la gueule de quelqu'un. People to rise to power can have positive effects as well. Also, don't you find that Southern people are remarkably friendly, even to total strangers? Both here and in New Orleans, I've been amazed at how cordial everyone is. Is it just the way things are down here? You certainly don't see that sort of thing in New York or DC. They never stop to chit-chat, especially when ordering food. They only say what's necessary.
without any decoration. A customer only makes eye contact with the waiter about once every 3 times they interact. But that's just how it is. Isn't that right, Zach? The human relationships here are as fluid as an inorganic mechanism. Ok. D'accord, très bien, on se demande pas ce qu'il foutait sur son truc. En plus j'ai arrêté le parlotte. Bah, alors, je pense qu'il rentrait de chez ses parents, hein, mais... Enfin, de ses beaux-parents, plutôt. Were you thinking about Galena too? And all the other women we've seen so far on our travels across the states? Zach, I'm right, aren't I? This is a vast country. Incredibly vast. And it's mostly composed of mountains, deserts, and farmland, with small towns scattered about here and there. That's how America looks to me. Compared to the scale of this entire country, New York, Chicago, and LA are all microscopic. Sometimes they even feel like figments of my imagination. Think back to what Las Vegas looked like when we were driving up I-15. It was a mirage. But TV and movies dress up those mirages and broadcast them to people all around the world. Meanwhile, American women become fascinated by the gorgeous city lights and are drawn toward those illusions. The very same women who were chosen as prom queens in their small towns. In the end, all they find are ghosts. Once their eyes adjust to that blinding light, they realize there's nothing but vanity and lust surrounding them. They finally figure out that it was all in their heads. Then they quickly try to satisfy themselves with something else. Drugs are the gateway to a whole pantheon of crime. Zach, remember what you told me once? The women who turn to crime aren't the evil ones. The drugs aren't evil either. They're nothing but chemicals. The ones who feed off those women and use them. They're the ones to hate. Let's go, Zach. We need to find the person who's hiding behind Galena and drag them out into the blazing southern sun. On est bientôt arrivé, putain, oui! Après, il y a quand même la loupiote sur son skate, hein. Ah, il y a une sauvegarde. Ah non. Il y a des loups. Non, c'est des chouettes. Yes, sir, brother. Allons dans le manoir des Clarksons. Après un magnifique ton de chargement. Ah, mon Dieu! Il se passe un truc bizarre! Zach, it's a singularity. The Oracle was right on the mark. The mouth to the other world is open, ready to swallow us alive. I think this case is finally starting to come together. Non, je crois pas. Allez, moi vous sentez, je suis heureux de jouer à ce jeu. Putain. You don't have to explain everything. No need for words right now. Not while this eccentric, provocative experience is begging us to come inside.
Ah oui, c'est vrai. On a un super pouvoir. Mais genre... Alors... Bah allez, viens là. Allez. Mais non. Voilà. Ouais. Ouais. Ok. Ah. Le fier. Voilà. C'est tout? Ah non. C'est très stressant en fait. Ah moi il m'en faut peu pour me stresser dans les jeux vidéo, on va dire. Est-ce qu'on a la map ou pas? Non, on n'a pas la map de la map. On n'a pas la map de la map, on n'a pas la map de... J'aurais bien été... Non, ah mais... Voilà. Café noir, boîte de balles. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'appuyer sur A pour taper dedans. Allez. C'est tellement nul à chier, putain. Attends, arrête monsieur l'agent. Pourquoi je peux pas? Oh bah comme l'autre, le jeu j'ai oublié qu'il était mixé comme le cul ici. Bon allez là. Voilà. Bon c'est bon, je pensais que les d'autres ennemis allaient venir, mais même pas en fait. Mais quel FPS? En vrai c'est comme dans l'autre, c'est pas très grave quoi. Hop. Alors il peut à maintenir. C'est bizarre. Ah parce que c'est pas mon pouvoir de merde là en haut à gauche. Oh putain. Voilà. Voilà. Hop. Tac.
Le jeu est vraiment supra gentil. Hein. Hop. Voilà. Temps de chargement. Zach, do you feel it? Something happened here. It's the same feeling I got when we entered the place where Lise died. Et ouais mec, j'aime bien sa petite barbe là. Il est classe. On va enquêter comme les autres et comme celui-là. Voilà. Professor R, Lena, came in here alone. It looks like nothing but a suicide attempt to me. Did she have some trick up her sleeve? Début du profilage. Alors, la mallette c'est bon. Zach, that's a miniature bomb. Is this her trump card? It looks pretty elaborate. Another accolade for the professor. She also displayed expert precision when she used that fire to make my cocktail. Her wisdom gave birth to Sang Rouge. She must also have an advanced understanding of chemistry. I just hope she hasn't laid any other traps for us up ahead. Tu vas voir, ça va être la surprise. Now you decide to come back, huh? What for? I know you've been hiding from me. Planning God knows what. Too bad it ain't gonna amount to anything. It don't matter what you do. The Clarkson family is already on its last legs. After only a single century, we're on the verge of losing all that power our ancestors built up for us. Ever since the day you left home, that was the beginning of the end. C'est bon. On va aller demander au père le mec. Mais venez là. They certainly look a little rough around the edges. Perhaps we should just call them the Clarkson gang. They're holding their weapons like total amateurs, which means they must not have had any formal training. Even if they came rushing in all at once, they'd still be no match for us. Maybe the Clarksons aren't as fearsome as the rumors make them out to be. Or perhaps they've fallen into such a decline that they can't even manage their own allies any longer. En même temps, tu leur fais bouffer le... I abandoned my family. But that has nothing to do with the Clarksons. Je suis sûr que le beau-fils, ça va être un connard. C'est lui qui a tué sa femme. It's much more complicated than that. Je sais pas. Oh, I agree. It's a hell of a lot more complicated. Just look at these assholes. They're so goddamn stupid. They won't even shit unless I tell them to do it. And you know what? Back in the old days, Non, c'est regarder. say okay. Don't like someone, beat the piss out of them. Need something? Steal it from the sucker next door. Life was so much simpler back then. And time flowed in proper accordance with human behavior. But now... it's all so complicated now. Everything's changed. Alors... That face, Zach. Oui. She looks so calm and collected. Perhaps she intended to take her own life after she murdered Philip.
But that wouldn't solve anything. We know how calculating she is. Surely she must have understood that. The legacy of the Clarks is a candle in the wind. A sad vestige of what it used to be. But it's not completely dead yet. So what? You came here to snuff it out yourself? Oh, no. I didn't come to snuff anything out. I came to make it burn red once more. What in hell is with you? Did that red powder finally make you lose your mind? Ok. Philip J. Clarkson. The horrible father that Professor R spoke of. Of course, he looks perfectly calm. It's hard to believe that it's only my second time seeing him. He's an overwhelming man, Zach. Et ouais, ma Just gueule. like you said, times have changed. You've gotten old. Your power is waning. But I'm not going to let things end here. After you and all the old tumors die, the goddess will take control of Lucare, and all of Louisiana for that matter. La déesse. The goddess of fertility, with all her newfound might. On parle de moi? Who's that supposed to be? You? Ha! That's a good one. You know, you're just as dumb as everyone else. You never see things for how they really are. Oh, no. Here, go on. Take my life. You can have it. Do whatever you want with me. But don't you forget, that's Clarkson blood you got running through those veins. Oh, you took the long way to it. But it looks like you be inheriting our legacy after all. Merde. Oh, I won't be inheriting anything. What? I'm not the goddess of fertility either. Well, then... But I'm still powerful. Ah ouais. D'accord. Alors, à savoir ce qui s'est passé vraiment. Nous le saurons après. Professor R fought hard in this hall. And the last gunshot we heard sounded ominous, Zach. Everything she says seems to hint at some deeper meaning. The goddess of fertility taking over all of Louisiana with her newfound power? The details elude me, but she's clearly plotting something big. But if she dies here, she'll never be able to complete it. Why risk it then? Oh well. Let's continue on, Zach. I'm sure we'll find the answer once we reach the inner sanctum. Allez, let's go. Hop, hop, hop. Je sais pas pourquoi il te file autant de trucs, parce que putain... C'est tellement facile. Encore des munitions, ouais, ok. Et kits de soins. Bon, on sauvegarde pas la flamme. J'ai la flemme. Pendant des heures. Alors... Ouais, c'est ça. C'est bien ce que je disais, c'est les trucs en haut à gauche qu'on voit au niveau de l'œil. Hein, qui permettent de faire ça. J'avais pas tilté ça. De toute façon, on a juste à faire un tir bien placé. Hop. Ah si, il fait des dégâts quand même.
Ils m'ont mis la fièvre pendant des heures. Voilà. Allez, venez les garçons. Merde. Merde. Voilà. Allez, viens, Coco. Ah merde, bah, bien sûr, Keps. Allez, dans le trou de balle. Bon, allez, vas-y, on va faire un truc que j'ai pas fait, on va se mettre un peu de vie. Hop. Voilà. Hop. Allez, mets-toi dedans. Allez, chef, là. Bien sûr, je me ouvre de touche. Je mets pas un derrière. Allez. Va vite, connard. Oh, oh. Bon. Hop. La caméra donne mal au crâne, hein. Je sais pas pourquoi. Ok. On va continuer tout droit. Voilà. Hop. Hop, y a pas d'autre ennemi là. Non, c'est bon. Oh là là. Ah ouais. Voilà. Allez. Oh ouais, juste comme une merde, hein. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Ah, ce jeu, putain, il est trop bien. S'il te plaît. On fait la même chose. Y'a pas un truc là? Ah non. Hop. Derrière mon dos. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Ça s'enlève cette petite merde ou pas? Ah non! Voilà. Ça c'est mignon quand même comme monstre. Ah si, il s'enlève. Ah bon. Je t'ai passé par où? Je sais même plus. Ah non, j'ai ouvert la porte et ils sont venus dans mon dos. Voilà. Heureusement qu'il y a la map qui dit après où ils sont. Parce que je les aurais pas vus qu'ils venaient dans mon dos. Et voilà. Faut tuer tout le monde pour pouvoir avancer, mais c'est magnifique, putain.
Allez. Voilà. C'est trop dur. J'en chie, mais à mort. Voilà. Bah. Voilà. Hop. Allez! Enfin, des fois il veut pas viser là. Allez connard! Vise! Fils de pute! Voilà. Putain. Désolé, mon vulgarité me sonne quoi. Des fois la manette elle va pas faire son vœu. Ah putain, j'aime ça. Je suis même pas sûr de m'avoir fait toucher. De m'être fait toucher. Pardon. Allez, mais tape dedans! Tire, connard! Putain! Fais-les, mais putain là, tire! Ah, ta mère là, le jeu de merde! Putain! Ah bah voilà! Non, il veut même plus. Je vais lui... Connard là! Pardon de le... Oh, ça me saoule. Ah, j'ai plus de balles. Oh, ta mère. Je veux dire aussi. Mais vas-y! Putain, je suis vraiment un sac à merde. Bon, on va aller chercher les balles. Ah mais non, putain, y'a rien en fait. Attends. Faut que je revienne complètement en arrière. Est-ce qu'on voit la map? Putain, même pas. Attends, changer? Non. On va revenir tout en arrière. On va ouvrir un de mes coffrinets.
Merde, pas par là. Ah, mais zut. Mais merde, faut passer par où? Non, tout est fermé? Tout de ma gueule? Ah, c'est pas ici, il faut aller peut-être. Ah, un coffre. Putain, mais je veux pas du café? Non. Oh là là. Ah non, mais zut. Bon, bah écoutez, hein. On va la faire à la mano. À moins que... Attends. Ah mais je veux pas des cafés là. Oh anesthésiant, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ça. Allez, moi des munitions là. Fais-moi des munitions. Ah non. Allez. Ce jeu de chi. Ce jeu de chi. Je vous l'ai. Hein. Ah mais file-moi des munitions, putain. Je vais pas toutes me les faire à la mano. C'est bon. On va pouvoir continuer le scénario. Ah putain, c'était horrible. C'était horriblement drôle, mais c'était horrible. Moi, je me Now, manque à this is a grenier. surprise. Huh. Zach, Pardon. Ah, excusez-moi. You're surprised. This is my Putain, il déjà sort là? and I can set foot wherever I please within my own house. Or is that against the law now, too, FBI? where's Professor R? I know she came here. 100 years ago, my father, Isaac Clarkson, came to this town and subjugated its people with his might. In time, he created an empire that put the entire southwest region of Louisiana right in the palm of his hand. Whenever any of his kin betrayed him, he'd cut 'em limb from limb and make an example of 'em. The shadows need a way of keeping the balance, too. That's why the severed roots exist. Sometimes they chop a fella's ears off, maybe scoop his eyes out. Then they chop... Either Merde, way, désolé. they all ended up looking the same in the end. No different from mixing up the ingredients in your food. But this is sick. Why would any soul ever need to line up the stumps all neat like this? What's happening in Lucari right now ain't right. It ain't nothing like what we got up to back in my day. You know, kinda feels like what you call pure evil. I'll be real honest here. Right now, I'm afraid. The evil that's taking this era by the balls is trying to gobble up Lucare too. Francis York Morgan, you FBI son of a bitch.
Just what in hell did you come to this town for? Well, I hate to rain on your sensational parade of a monologue, but my answer is simple. I came here chasing a drug called Sang Rouge that's been steadily permeating the southern states. And I plan to arrest all the perpetrators involved in the name of justice. Oh, you sure sound like a devil, all right. So be it. You're free to interpret my words any way you like. Well, interpret this. You've come here to bring death and destruction to our town, or my name isn't P.J. Clarkson. You leave a mountain of corpses in your wake. So go on and suffer in the name of justice or whatever you want to call it. Zach, I'm willing to do whatever it takes to prove that we fight on the side of justice. But why was Philip here in the first place? I thought we were inside her mind. No need to answer, Zach. The only reason this world's so fun is because of all the mysteries it holds. Ok. Alors... Parfum... Ah, bien sûr, tu peux passer par là, quoi. Bon. Couper les galettes et la recherche semble être... Hein? Lise. Ah oui, c'est vrai qu'on me demandait une... C'est à moi qu'on me demande de ce qu'on peut faire de cette poupée. Bah... D'accord, on me pose la question. Qu'est-ce que tu veux faire de cette poupée? On me pose pas la question. D'accord, ok. Très bien. Vous fiez pas aux heures de jeu, hein. C'est juste que le jeu prend en compte l'heure quand je mets le jeu en pause. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Y a pas de mallette. Attends, il est quelle heure? Est-ce que je continue ou je m'arrête là? Est-ce que je compte m'arrêter avant une demi-heure? Bon, on continue. On va voir ce que ça va me faire. Il me faut pas plus d'une demi-heure pour aller à l'autre endroit. Ah putain, j'aurais bien aimé une malle. On va aller faire la mano. C'est n'importe quoi. Putain, mais filez-moi des armes. Voilà. Café au lait. Hop, on va se les faire comme ça. Ah putain, j'ai plus d'assurance. Niquez-vous. Hop. Anesthésiant, mais je veux pas d'anesthésiant, putain. Voilà. Connard. Bon.
ridicule, putain, c'est ridicule ce jeu. Ils veulent même plus me filer. Ils me foutent des bouts de porte, des bouts de trucs, des machins. Mais filez-moi les putains de munitions, quoi. Sérieux. Regarde. Oh non. Sérieux, quoi. Tiens. Il y a QQ qui joue à... Oh putain les balles. C'est bon. Quoique je t'ai bien à me les faire à la main. Voilà. Hop. Il y a juste lui qui est un peu casse-couille en fait. Voilà. Sinon le reste c'est tranquille, mais il y a juste lui qui est un peu... Ouais, bon. Voilà. Voilà. Donc tu fais 2 coups de flingue. Ah ta mère. Hop. C'est pas mort? Ok. Putain. Une. Non. Hop. Hop. En fait, j'ai juste de foutre un coup de flingue et faire ça à la main après. Bah... Ah, faut que je remette en arrière, allez... Ce monde est sérieux. Bah... Voilà. Hop. Il me gratte les jambes. Hop. En fait, toutes les boîtes de balles, elles se foutent... Oh putain, je vais crever. Est-ce que tu pourrais fermer ta gueule? Fuck you, guys. Thank you.
Les followers, ça sert à quoi? C'est pour les faibles. Franchement. On va peut-être redonner de la vie. Ah putain mais... On craque. Oh ça lui pète pas. Voilà. C'est vraiment bizarre qu'ils te mettent pas des... Ah tiens, il y en a un objet ici. Où je suis pas passé? Putain. Là, mais je peux passer. Ah, ici. Voilà. Un objet. Ah voilà, j'ai récupéré les balles. Allez mec. Voilà. On se casse. Allez, mais... Putain. Il y a les crabes. Allez, cours. Hop, ils vont disparaître. Voilà. Voilà. Ah, c'était du beau jeu, hein. Vous êtes ébahi par mon skill. Putain, je fais 36 km à pied. Ça use, 36 km à pied, ça use les souliers. Hey. Ah. I grew up in this room. As my back broke under all my father's expectations. Your cocktail was delicious. So delicious, in fact, that it carried me off into a dream.
Professor R, what did you hope to achieve by coming back to this house? I don't believe for a moment that you'd ever risk your life just to get revenge on your father. Et voilà. Leonard Clarkson. That was my name when I lived here. Everyone called me Lenny. My father taught me all sorts of things so that I would grow up to become a proper heir. How to manipulate people. How to properly use tools such as violence and rewards. But I could never bring myself to care about any of it. You left this place in order to find your true self. But what did that achieve? In the end, you fell back into Lucare. And now you spend your time selling the new drug you created, preying on the weak. You and the Clarksons are exactly alike in that regard. No, you choose your victims indiscriminately, which makes you even uglier. Some people find joy in ruining themselves, offering up their lives to whatever they worship. This cycle has repeated itself since long ago. To me, it's the most noble of actions. Surely you must agree, Agent Morgan. Stop trying to rationalize your crimes with that dramatic gibberish. Vicissitudo, the Latin word used to describe a fluctuation between two polar opposites. Galena's body wasn't a declaration of war, it was this, wasn't it? Those severed roots were fakes. Who did you force to kill Galena? I can't believe you figured out that much. You're dangerous. What you're talking about is true madness, not some noble fairy tale. You're going to shoot me. Okay. Go ahead and shoot. Come on! Shoot me! The Clarkson bloodline is cursed. It needs purification. A blood purge! Salut bro. Comment ça va? Putain, t'arrives au moment où je vais arrêter. Hop. Voilà. Ouais, désolé, moi je vais m'arrêter là. Je vais aller bouffer. Tout ça, tout ça. J'en sais rien, moi je l'ai déjà commandé. Moi j'ai déjà ici. Et j'y jouerai après. Après avoir fini Deadly Premonition 2. J'hésite à le commander à le prix fort. J'en sais rien du tout, je l'ai payé Amazon. Mais je sais pas du tout, j'en sais rien. Je veux pas dire si ils être en rupture ou non, j'en sais strictement rien. Désolé, je peux pas t'aider là-dessus. C'est ouais, je pense que tu risques de le trouver un peu moins cher plus tard, hein, à mon avis. Mais sur le coup, je peux pas l'aider. En tout cas, moi je vais m'arrêter là-dessus, son rouleau avec les petites quantités de production. Ah bah écoute, il faut éviter de perdre de l'argent sur des jeux, hein, tout ça. Oh, mais c'est qu'au revoir, c'est un jeu de merde. Là, c'est différent. Bah écoute, c'est comme ça. Nintendo font la même chose, hein, on leur dit pas que c'est des connards. Bref, je suis désolé, moi j'ai la dalle, je vais vous laisser. Merci. Et bah je sais pas quand, peut-être cet après-midi, peut-être demain matin, peut-être je ne sais pas quand. Certainement demain matin pour continuer ce jeu-là. Ouais, mais là j'ai envie de me faire mes jeux à moi pour le moment. Rota Legend, ça attendra un peu plus tard. Et vu que là je fais pas deux jeux en même temps, je fais vraiment juste un jeu. Vu que je serai pas l'après-midi. Donc voilà. Ça attendra un peu plus tard. Voilà.
Allez, ciao.